moving with the simplified. I think so it is question number 2a. लगभग ये है question number 2a है. Simplify the following related to chapter number 2, fractions and decimals. Right? So you have first one, 5 upon 8 plus 2 upon 5 plus 3 upon 4. Now, if the denominator was same, जो denominator same है, what can I do? I can directly add the numerator. क्या है? जो denominator same है, क्या है? But here you can see that denominators are different. So whenever we come across different denominator, what we have to do? We have to first find the LCM of denominator. કોનો LCM શોધવાનો છે? Denominator. Numerator સાથે કઈ લાગે વળગે? નહીં. ચાલો. So for LCM you need to find only prime factors. બરાબર? સર અહીંયા 4 થી સ્ટાર્ટ કરી દે, નહીં ચાલે. પ્રાઇમ ફેક્ટર્સ જ તમારે યુઝ કરવાના છે. 2 4s are 8, 5 as it is, and 2 2s are 4. Similarly, 2 2s are 4, 5 as it is, 2 1s are 2. Again, 2 1s are 2, 5 as it is, here 1. And finally 5 1s are 1s are 1s are. બરાબર? 1 1 1 આવી જાય એટલે સ્ટોપ થઈ ગયો. So what will be the LCM? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 14. So my LCM is 40. Now that is equal to 5 upon 8. What should I multiply with 8 so that I can get 40? पहला डिनोमिनेटर चेक करवानो. डिनोमिनेटर में શું મલ્ટીપ્લાય કરું કે મારો આન્સર 40 આવે? તો 8 5s are same number in numerator. કયો? plus 2 upon 5. Now what should I multiply with 5 so that I can get 40? 5 8s are same thing in numerator. Plus 3 upon 4. What should I multiply with 4 so that I can get 40? 4 10s are same thing in numerator. Right? So these are equivalent fraction बनावाना है. So that is equal to 5 5s are 25 upon 40 plus 8 2s are upon 40 plus 3 10s are 30 upon 40. Sure. Now you can see that all the denominators are same. So we can take it as a common. એને કેવી રીતે લખી શકાય? Common લખી શકાય. And what we have to do? We have to simply simplify the numerator. કોને simplify કરશો? Numerator. So that will be 25 વચ્ચે પ્લસ છે, 16 again plus and 30. So that is equal to, what will be the total? 25 plus 16, that will be 41. 41 plus 30, that will be 71. So that will be 71 upon 40. Which type of fraction? Improper. Whenever we come across improper fraction, it is compulsory to convert into mixed form. કયા ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે? Mixed form. So 71 is divided by 40. 41s are 42s are 80. We can't take 80. So 41s are 40. How many remains? 1 and 3. So that will be 1 integer 31 upon 40. This will be the final answer. समझ पड़ी? एकदम स्टेप टू स्टेप जवानु, पैनिक करवानु काम નથી. समझ पड़े? So be careful with the LCM. Right? Sure. Second one. Before drawing LCM, we have to draw LCM. Why? Because all the denominators are different. Denominator same નથી. એટલે મારે compulsory શું કરવું પડશે? LCM લેવું પડશે. But before that, you
can see that all the numbers are in mixed form. બધા numbers કયા ફોર્મમાં છે? Mixed form. તો first convert into improper. કયા ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે? Improper. So that is equal to 3 2s are 6 plus 1 7 upon 3 minus 3 1s are 3 plus 2 5 upon 3 plus 6 5s are 30 plus 1 31. Now you can see that denominators are different. So 3 3 6. So 2 3 as it is, 3 as it is, 2 3s are 6, 3 1s are 1s are 1s are. Chalo, what will be the LCM? 2 3s are 6. So that is equal to 7 upon 3 minus 5 upon 3 plus 31 upon 6. Chalo, what should I multiply with 3 so that I can get 6? 3 2s are. Same thing in numerator. Barabar. Again, what should I multiply with 3? 2s are. Same thing in numerator. What about 6? 1s are. Same thing in numerator. 7 2s are 14 upon minus 2 5s are 10 upon plus 31 1s are upon 6. Now you can see that all denominators are equal. So we can take it as common. Whole upon 6. Now what to do? 14 minus 10 plus 31. So that is equal to, what is 14 minus 10? 4 plus 31. So it will be 35 upon 6. Again, which type of fraction? Improper. So convert into mixed form. 35 divided by 6. 6 6 5s are 30. How many remains? 5. So that is equal to 5 integer 5 upon 6. Right? આ રીતે યાદ રાખવાનું. QR upon D. Q, that is your quotient. R, that is your remainder. And D, that is your divisor. समझ पड़ी? हाँ, फटाफट लखजो. चलो. Third one. 3 integer 3 upon 4 minus 2 integer 1 upon 2. So here first convert into improper form. 3 4s are 12, 13 14 15. So 15 upon 4 minus 2 2s are 4 plus 1 5 upon 2. Denominator different denominator, take LCM. So 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 1s are, 2 2s are 4. LCM નું value up to 4. So that is equal to 15 upon 4. What should I multiply with 4? 1 1 minus 5 upon 2. What should I multiply with 2? 2. So that is equal to 15 1s are 15 upon minus 2 5s are 10 upon 4. Our denominator same common, right? So 15 minus 10. What is 15 minus 10? 5 upon 4. Which type of number? Improper. Division કરતા આવડે છે? મને ડાયરેક્ટ આવડે છે. So 1 integer 1 upon 4. 4 1s are 4 plus 1 5 upon 4. તમે ડિવાઇડ કરીને આન્સર લાવી શકો છો. Got it? ચાલો. Second one again આ ફોર્મ જ આવશે. Which type of fraction they are? Mixed fraction. So convert into improper. ચાલો. 6 7s are 42 plus 3 45. So 45 upon 7. Divide by 7 ones are 7 8 9. So 9 upon 7. Again gangster is there.
So 4 upon 7. Whenever we come across division, division will convert into multiplication by taking reciprocal of very next number. division ની બાજુમાં જે નંબર છે તેનું તરત જ શું લઈ લેવાનું રેસિપ્રોકલ એટલે division શામાં કન્વર્ટ થઈ જાય multiplication માં. So that will be 7 upon 9. એટલે મલ્ટીપ્લિકેશન શામાં કન્વર્ટ થઈ ગયું ડિવિઝન શામાં કન્વર્ટ થઈ ગયું મલ્ટીપ્લિકેશન માં. 7 7 કેન્સલ 9 1 जा 9 5 जा. So that is equal to upon 1 લખવું હોય તો લખાય નહીં લખે તો બી 4. સમજ પડી? ચાલો. Fifth one. Again you can see that one operator is there. Of for mathematics is it an operator? એ શું કહે છે આપણને એક ઓપરેટર છે. And which type of operator? It is multiplication. So first I am going to solve the bracket itself. So 1 upon 2. This of means multiply by 60. શું કહે છે 60 નું half. આનો મીનિંગ શું થાય છે 60 નું half divide by 4/5 of means again multiplication કોનો 30 30 નું 4/5 પાર્ટ શું છે તે ડિનોટ કરે છે બરાબર. ચાલો 2 1 जा 2 30 जा. So that is equal to 30. Your first bracket में answer आएगा 30 divide by again cancel it out whatever you can. 5 1 जा 5 6 जा. So what will be the answer for the bracket? 6 4 जा 24. समझ पड़े? Now this division can be written as 30 upon 24. જેટલું કેન્સલ થાય તેટલું કેન્સલ કરો. 2 12 जा 2 15 जा 3 4 जा 3 5 जा. So that is equal to 5 upon 4 which is same as 1 integer 1 upon 4. બરાબર. ભલે જ્યાં થયું હોય તે પહેલા શું સોલ્વ કરી દેવાનું બ્રેકેટ જ પછી જે ઓપરેટર હશે તે આપણે યુઝ કરશું. બટ ફટાફટ લખજો હા કે. ચાલ નેક્સ્ટ વન 6th one. Whenever we come across bracket આપણા માઇન્ડમાં પહેલું એક સેટ કરી દેવાનું કે મારે પહેલા બ્રેકેટ સોલ્વ કરવાનું છે બહાર જે હશે તે. સમજ પડે શું કહું છું તે? outside the bracket whatever will be there will remain as it is until I will solve the bracket. એકવાર bracket solve થઈ ગઈ પછી પહેલા બહારનું કામ આપણે સાથે લઈશું. So that is equal to 5 1 जा 5 plus 1 6 upon 5 multiply by now moving with the bracket. Inside the bracket you can see that addition sign is there and denominators are different. Addition sign denominators are different એટલે મારે compulsory શું લેવું પડે LCM. And here you can see that both are odd numbers, consecutive odd numbers બાજુ બાજુમાં છે right. ત્યારે ફેક્ટર્સ માં નહીં કરો બેસવાનું એ બંનેનું મલ્ટીપ્લિકેશન. So 3 5 जा 15. LCM શું આવી ગયું મારું 15. કોનું બ્રેકેટ. So that is 3 upon 5 5 સાથે 3 the same thing plus 4 upon 3 સાથે 5 same thing 5. So that is equal to 6 upon 5 multiply by bracket 3 3 जा 9 upon 15 plus 5 4 जा 20 upon 15. How are the denominator? 6. So 6 upon 5 multiply by whole upon 15. બરાબર. એટ અ ટાઈમ બ્રેકેટ ઓપન કરી દઉં છું કારણ કે પ્લસ સાઇન છે એટલે મારે બીવાનું કામ નથી. 20 plus 9 29. Now cancel whatever you can. But a cancellation ઉપર નીચે means numerator denominator માં થાય. સર 5 1 जा 5 3 जा નહીં ચાલે. અત્યારે મગજમાં લોક કરી દીધું.
કેન્સલેશન ક્યાં થશે? અપસાઇડ ડાઉન. ચાલો, સો 3 2s are 6, 3 5s are 15. ફાઇનલ ટેબલમાં 2 નહીં આવે, ફાઇનલ ટેબલમાં 29 નહીં આવે, એટલે વાટાફરતી 5 આપણાથી કેન્સલ નહીં થાય. they are neighbors, નેબર કેન્સલ નહીં થાય, ફર્સ્ટ ફ્લોર અને સેકન્ડ ફ્લોર વાળા કેન્સલ થાય. સમજ પડે? સો ધેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 29 2s are 58. Yes. મને નહીં આવડે. Oh. 58 upon 5 5s are 25. Which type of number? Improper. So 28 divided by 25. 25 2s are 50. So that will be 8. So 2 integer 8 upon 25. You know answer. समझ पड़ी? कैंसलेशन में समझ पड़ी? मेन वस्तु એ છે. कैंसलेशन बाजू बाजूમાં નહીં થાય, ફ્લોર વાઇઝ થાય, નેબર નહીં થાય એમ માનીને ચાલો. રાઈટ? ચાલો, another one. Again you can see simple integer is there, -5. So it can be written as 5 upon 1. બંને ફ્રેક્શન થઈ ગયા. Similarly here 6, it can be written as 6 upon 1. Try to cancel whatever you can inside the bracket. Bracket માં જે cancellation થાય તે આપણે કરવાનું છે. Multiply by 2 upon 15 minus -6 upon 1 multiply by 2 upon 9. ચાલો કેન્સલ કરી દો. 5 1s are 5 3s are. So be careful with negative sign. 1 2s are minus plus 3 1s are हमारा फर्स्ट ब्रैकेट में आंसर. समझ पड़े છે? વચ્ચે કઈ સાઇન? માઈનસ. સેકન્ડ બ્રેકેટ 2s are 3s are 2 2s are 4 minus plus upon 3. So that is equal. Finally, but to simpler form છે, just open the bracket. Plus minus 2 upon 3. आगे ना? Minus minus plus 4 upon 3. How are the denominator? 6. So whole upon 3. Minus 2 plus 4. बराबर है? न्यूमरेटर तो डायरेक्ट दे दो वाला होगा. चलो -2 plus 4. Different sign, subtract the number. 2 upon 3. Greater number. Plus. समझ पड़ा ने? શું કહ્યું છે તો શું નહીં. Right? Sure. Again you can see operator is there. So this can be written as 5 upon 8 multiply by 3 integer 5 upon 6. So 5 upon 8 as it is. Multiply by नहीं आवड़े મને 23 upon 6. Sure. કેવી રીતે? તો 3 6 are 18 plus 5 upon 6. કરો કેન્સલ, જેટલું થાય તેટલું. Can we able to cancel? No. Right? So now we have to multiply. So how to multiply? Numerator with numerator upon denominator with denominator. समझ पड़े छे? न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर. Got it? चलो पहला आंसर 115 साचे के 3 5 are 15 3 2 are 10 115 upon 6 8 are 48. So divide કરી દો 115 divide by 48. चलो 48 2s are 96. बराबर ने? 48 3s are 144. वो अगर चालू करो એટલે કોણ આવવાનું? 48 2s are 96. 0 10 15. બોલો. અહીંયા 9. અહીંયા 1. So that will be 2 integer 19
हाँ 19/48 ये મારો ફાઇનલ સમજ પડી છે ઇઝ ઇક્વલ બરાબર. Now next one, find, right? And it is very easy. It is simple form of multiplication. So how to multiply that? How to multiply? The first one, 2.5 multiplied by 1.3. Now here you can see that after point, how many numbers are there? 1. So here we can say that it is 1 decimal point. How many decimal points are there? 1. Similarly, in another one also, 1.3. After point, how many are there? 1. So again, 1 decimal point. So the total how many decimal points are there? 2 decimal points. એટલે મારા આન્સર માં 2 ડેસિમલ હોવા જોઈએ. મારા આન્સર માં કેટલા ડેસિમલ હોવા જોઈએ? 2 ડેસિમલ. Now simply multiply the number. Simply multiply करो. So 1 0 3 5 1 1 2 plus 3 5 15. carry on 1 3 2 6. plus 1 7. decimal है 0. So 5 2 carry on 1 3. So that is equal to how many decimal we need? 2. 1 2 point. So my final answer will be 3.25. સમજ પડે છે કે શું કરવાનું? રેગ્યુલર મલ્ટીપ્લિકેશન જ છે. હવે પોઈન્ટ ચેક કરી લેવાના કેટલા પોઈન્ટ છે t. એટલું ટોટલ હોવું જોઈએ. ચાલો સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ 1.03. So how many decimal points are there? 2 decimal point multiplied by 3.1. How many decimal points are there? 1 decimal point. So total મારા આન્સર માં કેટલા ડેસિમલ હોવા જોઈએ? 3 ડેસિમલ હોવા જોઈએ. So 10 3 3s are 3 zeros are 3 1s are plus 1 3s are 1 zeros are 1 1s are 1. So 3 9 1 3. How many decimal? 3. 1 2 3. So that is will be 3.193. સમજ પડી? હા સમજ પડે છે ને? this is going જ છે. ચાલો now here what to do? division તો આપણને આવડે છે but this is decimal. So first convert the decimal ને remove કરી દો. So this can be written as 428 upon after point. How many numbers are there? 1. So upon 10. What number? 10. 2 decimal 100. 3 decimal 1000. 4 decimal 10,000. Divide by. Which is the number over here? 2. After point. How many numbers are there? 2. So upon 100. समझ पड़े? समझ पड़े? चलो. So this can be written as 428 upon 10. આ જે division છે that will be multiply and directly taking reciprocal. So 100 upon 2. 0 0 cancel. Cancellation થાય છે? થાય છે. So 2 1s are 2 2s are 4 2 1s are 2 2 4s are 8. So that is 214 multiply by 10. The 10 સાથે multiplication આવડે છે. ખાલી x માં એડ કરી દેવાનું 0. So 2140. સમજ પડે છે? easy going છે. ચાલો. So again this can be written as 396 upon 100 divide by this can be written as 4 upon 1. મને ખબર છે બરાબર. So that is equal to 396 upon 100 multiply by 1 upon 4. Divide કરી લો 396 divide by 4. 4 8s are 30 ના 4 9s are 36 3 અને 6. Again 4 9s are 36 0 0. So that is equal to 99
upon 100 100 તો જ્યાં છે ત્યાં 100 ને મેં ટચ કર્યો જ નથી બરાબર how many zero 2 ને fraction form છે we have to jump 2 digit 1 2 the final answer will be 0.99 0.99 બરાબર આ રીતે સોલ્વ કરશો got it